Так, еще раз всем привет. Как вообще слышно? Проверим наш стрим. Твою мать. Твою мать. Alice had turned the bathroom into a dark room. Эти примитивные старые компьютеры. Так забавно For смотрится. months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. Это его жена, короче. Всем, кто не играл в первую часть, его жена пропала. Тогда в озере он ее спас, пожертвовал собой. Она Barely she стала started жива. visiting. He even cooked me meals. А он поплатился своей I свободой. couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend Все than I это gave произошло credit на for. этом озере. He still checks in, even after he moved out west. Ага. Alice's work had consumed the apartment, her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. О, как нам интересно. Твои познания. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Продолжение исследования. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there.
Опять скретч. Попал в комнату, где эта рукопись. Которую надо отыскать. Да, сколько там? 13 лет прошло, по-моему. The full manuscript of a Ну, novel. с момента первого онлайка. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Ну так вот. Но это еще не конец. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Вернуться к рукописи. Наша задача. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Опять перекинули, что ли? Ну, давайте сорванемся. В коробке у нас ничего не осталось, да? Все кругом закрыто, значит, вариантов нет сюда. Опять не ток-шоу это. В общем, ему не дают сбежать с параллельной темной реальности. И все время возвращает примерно в одну точку. Хотя при этом темная сущность вырвалась в реальный мир. А это темный мир.
I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Ну да, темный слушай, сейчас будет пытаться And so is напасть, someone important to me, someone you pulled into this. захватить, чтобы потом манипулировать. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Ну, 5 что ли, Door, 101. Zane. The masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Он самый, он самый. Wake так wake. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onwards at the granite the snow. When the panic is biggest, the help is also near. А могу ли я тут реально вспомнить? Это в подвал. Прачечная. Мгм.
Ага, я понял. Хм. И что, мы в самое начало сейчас вернемся, что ли, типа? Опа. Интересно. Вот сейвануться-то можно? Да, можно. Удачно выбрались. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Опять в гостиницу идти. Блин, это вообще уже перебор. Надеюсь, вокруг. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of a cult. Только не говорите, что опять придется сейчас насыться. Так, как мне увидеть? Да, вот он отголосок как раз. Хотите ракетницу отведать? Блин, с какой стороны к нему надо подойти? Не, ну вы явно хотите вот эту штуку. Блин, да почему я не могу прочитать этот голос? Опять массу. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Ну да, туда лучше на лифте выбираться. Так, лифт. В этом лифт.
Это быстро. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You've given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. Видимо, в дополнении все-таки Scratch Before he это gets out, забрал его against your немного. wife. Потому что в первой оригинальной версии мы ее спасли. Видимо, Alan Wake American Night как раз там была сага про это, про Scratch. Where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything. Сейчас сваливать, чувствую, что-то начинается. Вот мне надо валить I отсюда had to быстро. find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Так, а тут есть другой выход? Я не отсюда не хочу. Тут через центральный ход. Так, что... На лифте все как полагается. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Прожектор кинотеатра. Вот этот, что ли? Блин, почему не работает отголосок? Уже интересная инфа бывает. Да, отвалить его в доту. Короче, завалил он этого Томаса Зейна.
Блин, у нас есть чем похилиться. Вообще ничего нет. Совсем печально. Упс. Где этот? Луч. Что-то я вообще не вижу. А, вон он. Блин, надо хпшку срочно найти. Что этих теней все с каждым разом больше и больше становится. О. Здесь мы по-любому не. Да ё-моё, тут уже хп не было, без вариантов. Я, по-моему, туда, да, туда бежал. Блин, козлиный голова. Вот это опять нужно, да. А, подождите, стой. Я не то грузанул. Нет, это не то. Вот оно, что нам надо. Там этих теней, блин, столько. А, я вот здесь захотел забрать. Мне пригодится эта лампочка. Там так, кстати, тоже за свет. В жопу пошли. В ящике пусто было, да? Будем подальше от этих теней держаться. Что нам без вариантов. Да блин, мой дело увязался, а. Ну зарядит эту ракетницу. Блин.
Что это было? Почему? Еще желающие. Подождите, я еще сюда не заходил. Блин, заряд потратил зазря. Ладно. Надеялся, что там что-то будет интересное из боеприпасов или фонарики мне нужны. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. Билет в кино. Открывай. Опа, вот он, еще отголосок. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Ну как мне этот отголосок посмотреть? I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Тут сейчас тоже, да, целый дневник какой остальной? О, отлично. Ну, кроме хп, конечно. Да блин, нафига ты сюда записываешь? Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Отлично. Ну да, ракетницы надо экономно, потому что либо на толпу этих чудиков, либо на босса использовать. Ага, батареечки. Это хорошо. Отделить место убийства. Там, извините за мой французский, пиздарец начнется. Будем сваливать этого скретча.
Потому что наш Аллах не может, блин, взять и прочитерить какую-нибудь себе пушку, чтобы нагнуть скретча. Он уже пишет, что ему мешает написать. Ведь мега оружие. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. Короче, The культ only слова case I'd закосил ever под been культ on. They would дерева. surface from the dark with their depraved Культ дерева уничтожали вот violence and таких fade back into the темных night, сущностей, а leaving behind культ bloody слова crime это наоборот. scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. I was missing something. Скорее всего, реальность надо поменять. Я так полагаю. Потому что я менялось, наверное. Так. Сейванемся. Бегать 5 заново собирать неохота. The main event was the murder. I had to find my way to it. Вот. Что мне говорил? The first step toward the murder site. I was making progress. Прогресс. У нас закрыто. Это опять сортир. Someone had barricaded themselves in the room. Ага. Опять все так же настало. Ладно. Давайте шарить, смотреть. Может, что наверху поменялось. Мгм. Опять пусто. Дверь закрыта. Что-то где-то опять пропустили. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Запарикадировались. И что мы тут можем что-то сделать? Изменить это как-то. Повлиять на это. Это тоже не будет. Это не интересно. Надо понять, что здесь упустили. Ладно.
В общем, дамы и господа, разберемся в этом завтра. Всем спасибо за просмотр. Всех благ, ставьте лайки, подписывайтесь на видео. Помогите мне поднять просмотры, продвинуться в стримах. Очень надеюсь на вас. Донат по ссылке на канале в описании. Буду очень благодарен. Всем спасибо за просмотр.